Fala pessoas da Terra, bem-vindos a mais um vídeo hoje de GreedFall. Hoje vai ter um vídeo especial, guys. A gente vai deixar um pouco a história principal de lado. Já tá acabando, né? Então vamos deixar só um pouquinho de lado. E a gente vai fazer uma quest secundária chamada As Origens de Telemé. Tá? O que acontece? Essa quest secundária aqui, ela resulta num set muito bacana, que é o set, aquele set que o Pietros usa, que é um dos melhores sets que tem do jogo, sets pesados, né? E como eu tô com essa armadura aqui já há muito tempo, essa roupa aqui de mercador, vamos terminar o jogo com outra roupa, né? Pra ficar legalzinho. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like, me ajuda muito, ajuda bastante, tá? Canal pequeno assim. O canal tem vídeos todos os dias, são vídeos diários, geralmente podendo ter até mais de um vídeo por dia. Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, tá? É aquele conteúdo cru, sabe? Que gameplay cru. O cara chega, senta e joga, sem muita firula, sem muita porra nenhuma. Então assim, aí fica de vocês, se vocês gostarem do canal, se inscreva, deixa aquele like maroto e a gente segue feliz todo mundo. Então o negócio é o seguinte, eu preciso terminar, fazer a quest, né, obviamente, pra ganhar o set. Vale a pena matar? Nem vale, cara. Nem vale a pena matar esses bichos aí, não. Vamos seguir reto aqui, porque mais pra frente ali a gente consegue... Olha, fale com o Padre Listos. Como o nome tá aqui pra baixo. Então basicamente essa side quest ela é para pro pessoal do São Matheus, né, lá do pessoal do Telemé. Tá? Então eu sei que culmina numa caverna que a gente vai chegar, e nessa caverna vai ter a armadura. A outra coisa, eu tive que mudar o meu personagem, velho. Por quê? Porque a gente precisa, pra pegar armadura, a gente precisa ter intuição level 2. Tá? Intuição level 2. Então, veja bem. Então, eu tive que dar uma mexida aqui. Vocês sabiam que, vocês se lembram que tava diferente a minha árvore, né? Tinha mais carisma e mais gazua. É gazua, bicho, nunca sei. E agora eu tive que dar uma... Eu tive que colocar a intuição e deixei 3 pontos aí. Foram 3 pontos que eu deixei, cara. Que é justamente pra caso eu precise de alguma coisa, eu coloco lá na hora, enfim. Botei nada de carisma ainda por cima. Tá, mas enfim, tem que ter... Tem que ter... Ó, aldeia do Éden. She said that the village was devoured by the houses of the sons. How could their chief accept this? All that's left to do is to find Father Justinius. Pronto, vamos falar com o cara. Nossa, que coisa bizarra, velho. Hein? Welcome to Eden, the lighthouse of faith, harmony and civilization in these wild lands. Thank you. Desade. I'm the legate of the merchant congregation. And I am Father Justinius. Delighted. And what may I do for you? The Mother Cardinal has asked me to investigate the theft of these tablets you discovered. That's excellent news. The loss of the tablets is a catastrophe. We have to find them at all costs. If you want to learn more about these tablets, you should go ask Sister Eugenia. She supervises the theologians who discovered them, and were also guarding them. You should find her a bit further in the village, with her colleagues. Who are the suspects of this theft? The heretical brutes of the village of Vedlug most likely had a hand in this. They must have wanted to please the demons they worship by stealing the holy word from us. How could they have learned of the tablet's existence? Perhaps the demons are giving them this power. Unless one of the natives living in the village innocently mentioned them. They are so naive. Either way, I am certain that the heretics are involved in this matter. I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their Então ele continua chamando o pessoal da ilha. How my people could accept the priests settling in their home like this. It
seem Pessoal to da bit Ilha de too Herege, né, convenient. velho? If we find out some information about the history of Eden, maybe we'll change our view on things. The theft of the relic is probably not a coincidence. Tá, vamos falar aqui então com os teólogos. Cerimonial. Hello. The Mother Cardinal asked me to help you find the tablets that were stolen. Can I ask you some questions? Of course. But hurry, I have a lot to do. I talked to Father Justinius. He told me that you were supervising the theologians here. Indeed. It is under my supervision that the research on Saint Matthias is conducted. Whom do you suspect of being the thief? Alas, I'm afraid there are many suspects. These tablets are priceless relics. Some settlers may have fallen prey to the lure of profit. The heretical natives of Vedlug may have wanted to take them away from us, or it could have been vengeance by those who had to leave the village. Where were the tablets the night they were stolen? We were keeping them in one of the village's shacks. We intended to bring them to San Matheus later, but first we wanted to examine them in order to obtain as much information as possible. You can go and take a look in the shack if you want to, but I couldn't find any traces of forced entry. I imagine someone was keeping watch over them. Of course, we took turns guarding the shack, but some of us can't have taken the task that seriously. If I remember correctly, it was Brother Virgil who was guarding them that night. Well, thank you for these pieces of information. I am the one who should be thanking you, especially if you managed to retrieve the tablets for us. Thank you. I will let you work. Então, pessoal, o cerne da quest é esse, né? Conseguir achar as tabloides que foi roubado. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês é a tolerância. Eu acho que é bom vocês terem 3 de tolerância. Eu tenho 2 aqui, mas eu tô com um ponto ali sobrando, como vocês podem perceber, né? É bom ter 3 de tolerância, caso... Eu acho que a armadura vai requerer 3, né? Não só 2, então tem que ficar ligado aí. Coloca esse viado aqui. Greetings, Desade. I am handling the investigation into the theft of the tablets. Sister Eugenia told me to talk to you. I'm Brother Virgil. What would you like to know? According to your colleague, you were the one in charge of guarding the tablets on the night of the theft. Is that right? Indeed. What can you tell me about that night? Did you hear or see anything? No, nothing in particular. The night was quiet, and then the morning after, we saw they were gone. Someone had to enter the shack to steal the tablets. How did that happen? I have no idea. The door was closed in the morning, and the lock was intact. Do you suspect anyone in particular? Not really. What I can tell you for sure is it is not one of us. Well, Sister Eugenia did tell me that the tablets were priceless. Of course. But our motivation is not the lure of profit. All that matters to us is their value as proof, not the money we could make out of them. Do you think the culprit could be a native? Well, since none of us did it, it seems obvious. There aren't many other settlers around here, and the natives knew of the existence of these tablets before we found them. They were attached to them too, in their own way. They are the ones who led you to them. Well, we conducted the research, but they helped us find where they were hidden. Some inhabitants of the village are still giving us a hand with our work. Well, thank you. I will investigate where the theft took place. As you wish. But you won't find anything there. And why does it matter, anyway? There were witnesses to the discovery of these tablets. We have all the proof we need. And that's all that matters. What do you mean? Now we can prove Saint Matthias lived here. Our actions on this island are justified. To keep rummaging the way Sister Eugenia does will only create more tensions with the natives. I was not expecting a theologian to say such things. I will leave you to your work. Goodbye. Esse cara é suspeito, hein? Da outra ela, não vou falar com ela.
Ué, tem um local... Tem não mais é nada aqui. Isso aqui em cima... Ah, é falar com outro cara, né? Vamos procurar aqui o local de rolo. Tem uma coisa aqui já, ó. Olha aqui a coisa aqui já, ó. There is only one entrance and the door shows no evidence of a break-in. This priest, Virgil, said that the night was calm. So calm that he probably fell asleep. So, the thieves only had to take the key from him. It's very likely that that's what happened, but someone must have informed them. It can't be a coincidence that they decided to steal it during the watch of the only neglectful guard. You think that the one who told them is in this village? We know that this theft could be an act of vengeance by the natives who were forced to leave here. They must still have allies in the village, family or friends. We should go talk to the chief of the natives. He will certainly know who is close to the exiles, and enough about the researchers to inform them. Tá, então eles estão suspeitando que são nativos, que são os nativos, né? Eu ainda acho que é aquele cara ali, velho. Aquele cara ali é muito suspeito. Cara, então, deixa eu ver se eu entendi. Agora o que eu entendi, cara. Os nativos deixaram o pessoal vir aqui colonizar a terra. Quer dizer, essa aldeia aqui, colonizar essa aldeia. E eles estão vivendo pacificamente com isso. Tá, é uma coisa que a gente não vê todo dia, né, bicho? Eu acho que eu tô jogando esse jogo aqui já faz umas 20 horas. E é a primeira vez que eu vejo uma loucura dessa. E os caras estão adorando as coisas dos nativos, velho. Tá loucura isso. Enfim. Vamos falar aqui com o chefe. Chefe Ler. Vamos ver o que ele tem a falar aí sobre isso. Cara, é sinistro, hein? Máscara é essa. I am Ler, the village leader. Well, I was the leader of this village. Hello, Desade. I am the legate of the merchant congregation. There are Onol Manawi among the Logead Blau. I did not know that. What do you want from me? I've heard a lot of things about this village of Eden, but I'd like to hear your version. I'm not sure I have the answers to all of your questions, but I'll try. Tell me about the arrival of the people of Teleme, and how you received them. The priests were roaming around the village. They were saying that it was the place where their saint had lived. They were asking questions, talking about the Lloyd and all these things. One morning they were building houses next to ours. And we had new neighbors. The priests told me that they had managed to convert you. How did that happen? As long as we refused to listen to them, they were violent, and they destroyed some of our sanctuaries. So we let them talk. And now that they think that we love their god, they leave us alone. Some of the things they say are beautiful, and their magic is impressive. But we do not forget our spirits. One of the theologians told me that you had helped them in their research. They wanted to find tracks of the old sage, of the one they call Saint Matheus, and they were rummaging through everything. Our Donegad did not want to tell them anything, because the old sage is sacred here. But since they violently interrogated everyone, I thought it wise to guide them to the place where the stones were. What happened to your warriors? Why did they have to leave the village? They did not accept the presence of the priests and their questions. They tried to retake the village. They even asked Deirdre, the chief of Vedlug, for her help. So, the priests called the Soul Lasser, the Burning Suns, and they killed many of them. I asked for peace, and the others left us. They wanted to join Vedlug. Perhaps they have done so.
Aren't you angry after all that happened? No. I mourn those who died, of course. And the Vosh didn't. But this village may be our opportunity. Your opportunity for what? For the Renaigse to understand who we are. Not savages, nor monsters, but men. Perhaps wiser than they are. I have to go. Like so many others. Cara, é foda, né, velho? Os caras estão morando aqui tranquilo, de boas. E chega o pessoal vai querer tomar a casa deles, velho. Porra, imagina, bicho. Essa realmente é uma parada que aconteceu, né, bicho? Aconteceu de verdade isso. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas que é um pouco escroto, né, cara? Aí o cara, pra não querer chamar, pra não querer fazer confusão, né, nem debatia, nem fazia nada, nem não quis arrumar confusão com eles. Muito blá 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 essa quest aqui, caralho. Father. I'm glad to see you, my child. What can I do for you? Minha coisa, perguntar sobre a criação do Éden. Tell me about how you created this village. We did not create it from the ground up. It was built around an existing native village. The islanders called it Vixenagad, which translates to the village of the old sage. We saw it as a sign. The natives had probably chosen this name in memory of Saint Matheus, and everything here fit the description of Saint Lucius. The discovery of the tablets proved us right. So, we decided to rebuild our Eden here, in the spirit of peace and harmony which is described in the scriptures. Why share this village with the natives? To replicate and resume the work of our founder, of course. If he came here and managed to convert the natives, then it is our duty to do the same thing. By living side by side with them, it is much easier for us to pass on our teachings. How well do you get along with the natives who live here? Very well, of course. Especially since those who opposed our presence left. Left? To go where? Oh, to other villages, I imagine. Does it even matter? Those who stayed are on the path of enlightenment. Some of their legends must have been about Saint Matheus. That helped to convince them. And how well have neighboring villages welcomed you? With some reluctance, to be perfectly honest. So, we sent them missionaries. There are still frequent conflicts with the village of Vedlug, a highly violent village of heretics. But the other villages, the more peaceful ones, are slowly starting to listen to the sacred word. There are no Onol Manawi and no warriors here either. Did they all leave? Perfect harmony takes time, my child. I have no doubt that one day we will manage to convince your kind to convert. But, in the meantime, we must settle for the miracle of great coexistence that this place already represents. Nobody thought we could live side by side with your people. And yet... I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their divine blessing. Né? Então, realmente a gente sabe que os caras são escrotos, né, velho? Todo mundo que tá aqui é meio escroto. É uma representação bem fidedigna à época. Então, eu dei uma vacilada que eu perguntei pra eles sobre os tabloides, mas eu tenho que perguntar pra eles sobre o Éden. Sobre essa aldeia, né? Hello, brother. Oh, Desade, is that you? Pronto, perguntar sobre a chegada dele no Éden. Have you been in Eden for a long time? 2 months, approximately. Back then, there were still some pagan natives in the village. Acho que são 2 meses I aqui. joined Sister Eugenia's team with some of my colleagues, so we could give them a Eu acho que esse cara que é o culpado, velho. Esse irmão We virgem arrived aí. straight from Ptolemy, hoping to study some new texts. But once we were here, I understood that my real mission was with the islanders. We must bring the light to this island.
talked about a mission with the natives. What did you mean by that? I may be under the command of Sister Eugenia here, but my superior is Bishop Domitius. Our mission is to banish pagan cults and convert the entire population to the light. The island belongs to Saint Matheus, and therefore to Ptolemy, since the god of light offered it to our founder. You have a very unique way of seeing things. I doubt everyone accepts it. How are your relations with the natives? When I arrived, we were still trying to obtain information from them about Saint Matheus, but they were very reluctant to give us any answers. We were also trying to educate them. Our attempts eventually made some of the inhabitants of the village react badly. Most stubborn against our teachings, the warriors, and the marked. The ones the natives call the Onomanawi. They eventually left, and it has proved nothing but a blessing for us. I would like to go back to work now, if you don't mind. Of course. Tá, esse cara aí, velho, esse irmão Virgil aí, ele é muito banagulho, esse cara é. O pessoal fala banagulho. Vou falar aqui com a irmã Eugênia. Can I ask you some questions? Of course. But hurry, I have a lot to do. Ah, ainda bem que eu posso perguntar só sobre isso aqui, né, velho? Cardinal told me that this village had been developed on the basis of Saint Lucius's writings. Are you one of the theologians who helped in its creation? Yes. I was sent here to confirm that this place is indeed the one described in the writings, and then I stayed. Tá, então eles acham que esse local aqui é o local sagrado e tomaram conta da porra do local, né? Beleza, ok. Como os nativos reagiram à chegada deles? Quem já sabe porque o Ler lá falou pra gente, né? What was the reaction of the natives when you arrived here? Most of them were not in favor of us living amongst them. Por que They será, were né? afraid we might chase them out of their own village. And there were even more protests once we started talking about searching for traces of Saint Matheus. I suppose they thought we would destroy all of their raised stones and other places of superstition. Tá, se houve confronto. Were there any confrontations with the natives? Yes. The warriors of the village attacked us. The Ordo Luminous actually had to intervene. The Inquisition managed to make them run away. The islanders tried to attack again with the support of Vedlug, but we stood our ground. And when Lur, the chief of the village, finally accepted our presence, things calmed down. Thank you. This information will certainly prove to be useful. Thank you. I will. I knew that the story would be more complex than we'd been told. The priests separated this village into two parts. The exiles must be broken-hearted, having left their clan behind. Pode ser também. Had they followed their chief's example, this wouldn't have happened. Either way, the resentment here is strong enough for a theft to occur. Então tem mais coisas aqui do que só um roubo, né, velho? Porque ele falou, não foi só um roubo. Alguma coisa aconteceu nessa porra aqui, velho. You have returned on Olmanawi. Do you need something else? I think I know who stole the tablets. Really? I believe those who were exiled from your village seek vengeance because the missionaries forced them to leave. They must have taken the tablets with the help of someone else who stayed here. You may be right, but you may also be wrong. You do well to tell me what you know. Once the priests have reached the same conclusions as I have, how do you think they will interrogate you? I do not think they will hurt us. They want peace too, and violence would break it all. Pô, eu tirei meu carisma e errei, velho. Tá vendo? Tem que ter carisma nessa porra desse RPG aqui, velho. Então vamos provocar, velho. Ameaçar. Provocá-lo. I understand why you are no longer the chief. If you do not even know what the inhabitants of your village are doing. Roubo otário. You're right. I was indeed a bad chief.
or he couldn't even convince those who left to stay. Caralho, o cara é imortal, velho. Since you do not want to talk, I will have to tell the Mother Cardinal to send the Ordo Luminous. The Inquisitors will make you confess the name of the person who helped the exiles. You wouldn't do that. The Solasser would burn the entire village. He's not really leaving me a choice. Right. Let's go back to São Matheus. Wait! I think the name of the woman you are looking for is Vindwal. She helps the priests who seek the old sage. If she's helping the priests, why would she betray them now? Her son is one of the warriors who had to leave the village. He is filled with anger and fury. If you go talk to her, please, do not hurt her. She is but a mother who acted according to her son's wishes. I have no intention of hurting her, but things may not be so simple when it comes to her son. I have to go. Fale com... So many others. Cara, eu perdi ponto de besta, sabe? Eu não tinha opção. Ou eu tive que ameaçar o cara, velho. Eu queria que eu fizesse o que, senhor? Porra. O pessoal também parece que não entende, saca? É foda. Eu queria que eu fizesse o que? Me fala isso. Porra, e na hora que eu ia usar a porra do carisma, eu não tinha o carisma, velho. Eu até tenho ali, ó, um ponto de atributo. Não, talento, 3 pontos de talento ali, ó. Mas acabei não usando. Fala aqui com essa mulher, que ela que é a mãe dos caras, né? Greetings. Are you Vindwal? Bertir Tumad. Yes, that is me. What do you want? Listen, I know you helped the exiles to steal the tablets of Saint Matheus. No, this is not true. It wasn't me. There's no point in denying it. I know you did it for your son who had to leave the village. If you know that, then you know that I don't have the tablets. So what do you want from me? The only means of alleviating the situation with Teleme is to give the priests their tablets back. So, if you don't want your son to suffer their wrath, it would be best if I could retrieve them discreetly. Bran and the rest of the exiles are hiding in the woods, beyond the stone circle. If you want to take the tablets away from them without being seen, do not take the path on the left. It is riddled with traps. And please, do not hurt my son. Ixi, agora eu vou ter que pegar essas tabuletas sem entrar em combate, né? Porque se eu entrar em combate eu posso dar uma ferida nos bichinhos dela ali. Eu vou, ela parece estar meio longe, então eu vou colocar o marcador aqui. Porque eu acho que essa interrogação aqui deve ser uma fogueira. Aí a coisa na volta do logo fecho eu já durmo aqui pra ficar de manhã também. Dormir... Amanhecer, pronto. Cara, eu perdi ponto com a senhora de besta, velho. À toa, ponto à toa, cara. Ah, que susto, porra, tá louco? Caralho, ele quando o viado faz esse barulho. Ela falou que esse caminho da esquerda que tá cheio de armadilha, eu não entendi muito bem. Eu acho que esse caminho aqui tá cheio de armadilha, esse caminho da floresta. Eu lá tenho medo de armadilha, porra. Tá, mas não briga com esses bichos ali não, velho. Não tem nem por que brigar com esses bichos aí não, velho. Na verdade. Olé! Eu quero... Nossa senhora, esse bicho é forte, cara. Ô, viado. Nossa, tu jogou... Agora, ó. Vamos testar a magia em área. Nice. De novo, magia em área.
Rapaz, na verdade, se eu quiser agora tirar a senhora, eu até poderia, né? Ah, esse bicho branco, ele é muito forte, cara. Essa porra albina aqui. Ó, eu curo, ó. Todo mundo cura. Cadê a senhora? Tá faltando um bicho, mas eu não sei cadê ele. Cadê o bicho? Meu Deus, como é que vocês foram parar aí, cara? Porra, senhora, como é que faz isso comigo, senhora? Tá, isso foi uma briga completamente desnecessária. Deixa eu ver se aquele maluco albino deixou alguma coisa pra mim, velho. Pô, podia ter deixado mais cama, né? Seu escroto. Posso descer aqui? Posso. Pronto, cheguei no outro. Montar acampamento. Olha, eu peguei os 3 acampamentos. Amanhecer. Pronto, agora é o seguinte, onde é que eu tô? Tô pensando em tirar a senhora do meu grupo, velho, agora que eu tenho... Agora que eu posso ser healer também, né? Eu deixo ela e o Petro, sabe? Eu deixo a Afra e o Petro, que são os que dão mais dano, fazer isso. Eu não sei se isso vai dar certo, mas vamos fazer. Tira a senhora... Merda, velho. Tira a senhora e põe o Petro. Pronto. Vamos ver se dá certo, né? Pelo menos por enquanto também. Se não der certo, eu tiro e coloco... Porque também duas curas já é melhor, né? Mas também pode ser meio desnecessário. Eu também tenho um pó de ressurreição. Here's the place that Vindwal indicated. The exiles must be near. These people have been banished already. There's no need to add death to their list of punishments. Let's try not to fight them. Don't worry, we'll be discreet. Tá. In that case, we should avoid taking the left path. If I remember correctly what that woman said, it's booby-trapped. Pronto. Isso que eu ia falar. O da esquerda, ela disse que tá cheio de armadilha. Então a gente pode seguir reto aqui. Eu queria não brigar com eles. Já fiz merda, velho. Já fiz merda. But I must retrieve the tablets of Saint Matthias. What? How do you know we have them? And how? Not for thee. We will not give them back. Ah, meu Deus do céu, velho. Our homes and families, so the priests lose their sacred stones. Meu Deus, meu carisma. I know that you are seeking vengeance, but the priests will not be the only ones to suffer the consequences of your actions. Your mother helped you, and once they find out about it, she will pay the price in your place. Is that what you want? They will not suspect her. Meu Deus, nunca dá certo, velho. In their research. And even if they found out, they wouldn't hurt her. You are wasting your time. Ah, meu Deus, que vontade de matar esse cara, velho. Perhaps I could do something for you in exchange for the tablets. You are a Renaigse. You cannot. Caralho, velho, o cara não deixa escolha, velho. So, we want to join the Sengeden Anadas, Deirdre's clan. But she only accepts warriors, and not all of us are warriors. Give us a family and a home, and we will give you back the priest's stones. Very well. I will go and see her. I hope that we manage to convince Deirdre. Ai, caralho, que porra, velho. So, what did Deirdre say? I haven't had the time to take care of it yet. I will come back. Caralho, velho, eu podia ter batado esse cara aqui, velho. Nada disso ia acontecer, sabe? Matava ele rapidinho, senhor. Ninguém nem via, ninguém nem sabia.
Eu chegar lá na mãe dele e dizer, ah, tô tranquilo, tranquilo. Ele disse que não volta mais, então não se acanhe mais em ver ou não ver ele. Tá, a Dedre, ela tá pra cá. Ah, ela mora aqui também, a Dedre? Ela mora nesse mapa, eu não sabia não. Rapaz. Rapaz! Que interessante, rapaz. Então vou dar um fast travel lá pra onde ela tá. Aqui. Viajar. Achei aqui, né? Só pode ser aqui. Tá, mas... Não, peraí, velho. Que porra é essa, velho? Eu dei fast travel no mesmo lugar. Qual o nome desse daqui? Acampamento de Vedlog. Beleza. Eu dei fast travel no mesmo lugar, que já veio. Acampamento de Vedlog. Pronto. Agora, isso. Agora é só vir por aqui. Eu espero que tenha algum mercador aqui na aldeia dela. Que eu possa comprar uma espada. Eu me lembro que tinha uns mercadores que vendiam uma espada pegando fogo. Ah, eu tirei a senhora do grupo, velho. Você era muito chata, velho. Ah, não pode falar nada que ia se ofende. Tomar no cu, velho. Gente chata da porra. Não quero gente assim no meu grupo, não. What do you seek? Caralho, essa Dedre é aquela doidona lá, né, velho? I come on behalf of the exiles of Vig-Sonegad. They'd like to join your clan. Some already have done. The others should just do like them and undergo the trials of the warriors. But not all of them are warriors. We're about to go to war. Those who do not know how to fight have no place amongst the Sengeden Anadas. Even in times of war, artisans, hunters, and Donegada are useful. These people no longer have houses or families. Please be generous. I do not owe you anything, Renaixi. And I don't owe anything to them either. I will not go back on my decision. Well, since you seem reluctant to help... You can send me those who know how to fight, but the others will have to go somewhere else. I doubt they'd be satisfied with that proposal. Anything more? Caralho, velho. I need to be going. I was hoping to change her mind, but evidently, all she thinks about is going to war. Our exiles will be disappointed. Tem que eu faço o quê? O que tem que eu faço? Eu posso dar fast travel a partir daqui? Posso. Cara, então, peraí. Os caras não vão ficar felizes, né? Vai rolar uma briga aqui, eu tenho quase certeza que vai rolar uma briga. Ou seja, eu fui lá à toa, velho. Essa Dedre ela não gosta de mim porque eu dei a coroa lá pro Danas. Dankas. É Dankas ou é Danas? Não me lembro. Eu dei a coroa pro cara em vez de dar pra ela. É que ela queria ser a grande soberana, mas tu imagina se essa mulher fosse a grande soberana, velho. O que ia lascar nessa porra? Tá. Bran, tem uma péssima notícia, Bran. What did Deirdre say? I did not manage to convince her. Then we are keeping the sacred stones. Ah, seu I will do lixo. anything to retrieve these tablets. Are you really prepared to die to prevent me doing so? Toma, seu You lixo. sure possess the arrogance of Renaixi. Eu sou arrogante? Eu sou arrogante? Ah, velho. Ah, velho, vai te lascar, sinceramente, meu irmão. Pau no teu cu, rapaz. Tem nenhum remorso de te matar, não, bicho. Vai te lascar, vou matar todo mundo. It's a great shame that things have gone this far. Ah, seu lixo. Deixa eu ver o que tu tinha aqui no teu bolso. Que é isso aqui? Que porra é essa? 3 moedas de ouro, bicho. 3 moedas de ouro no teu bolso, pelo amor de Deus, cara. Não, só lixo. Ainda bem que a senhora não tá aqui, velho. Não, se ela já ia achar, mas não sei o que, mas... Matou, não precisava matar, não sei o que. Pega isso aí também.
Ah, não precisava matar, mas os caras morreram e não falaram onde é que tá as tabuletas, né, gente? Ah. Ainda bem que eu tenho poder mental e consegui prever onde é que elas estavam. Tá, eu vou dar um fast travel que eu acho melhor. Se bem que... eu vou dar um fast travel mesmo. Matei, cara, tinha que matar, entendeu? Eu fui lá, eu tentei ainda falar com a Deirdre lá, mas não consegui. O cara era muito escroto, velho. O cara era muito pau no cu, velho. Se o cara fosse um cara gente boa, eu até... Que isso, velho? I was worried for my son. Ai, meu Deus do céu. I wanted to make sure that everything was fine. Ai, meu Deus do I'm céu. sorry, Vindwal, but I had to resort to force. Your son and his friends. Meu Deus, os caras não sabem mentir, velho. Keton Sidag. Why did he have to seek revenge? Verdade. Rentum. I am genuinely sorry. Go. Leave me alone. I must now return them to the earth. Cara, minha reputação... Cara, pra tu ver como os caras são escrotos. Eu sou o único cara que tá do lado deles e minha reputação com eles só diminui, velho. Como é que pode isso, cara? Ah, enfim, cara, não vou ficar remando por causa disso, não. Fiz o que eu queria fazer. Quer dizer, peguei o que eu queria pegar. Eu nem dei a porra do fast travel. Não ia dar o fast travel, nem dei, né? Fiz o que eu tive que fazer. Se a mulher não gostou, foda-se. Ah não, velho. Sai correndo. Foda-se, os caras não vão nem me ajudar na guerra também, né? Então, tô nem aí. A mulher que era... A Deirdre que era pra coisar eles, não quis coisar, então... Todo mundo foi escroto nessa história, velho. Eu fui menos escroto. Eu só fui lá pegar a minha tabuleta. Eu falei, ó, me devolve a tabuleta. Cara, não quero. Eu falei, por favor, devolve a tabuleta. Cara, não quero. Então, pau no teu cu, porra. I retrieved your relics. Thank you immensely. Thanks to them, we will be able to continue our research on St. Matthias. I am curious to know who is responsible for this theft. The culprit must be brought to justice. The exiles did it, and they are dead, so you won't have to chase them. May the Enlightened forgive them for their crimes. I suspect they left you with no choice. Those natives were filled with rage. In any case, you would do well to keep a better watch on your discoveries in the future. You should also pay more attention to those who share this village with you. This theft would never have happened had you truly been in harmony with the natives. But that is precisely what we desire more than anything. We may have been a bit clumsy in the beginning, but we'll make sure to improve things in the future. You really were a great help. I would be most grateful if you agreed to continue helping us. I might come back at some point, but alas, I'm very busy. Naturally. Either way, we are certainly capable of continuing our research without you. Actually, I must go back to my work. Our next expedition must depart as soon as possible. Your next expedition? Our brave researchers must continue to follow the tracks of our founder on this island. In the meantime, here, take this as a token of gratitude for the help you gave us. Thank you. I hope your expedition will be a success. Opa, 50 moedas de ouros. Então, pessoal, agora é o seguinte, agora a gente tem que fazer a segunda quest. Que é essa daqui, aguarde os resultados da pesquisa. Mas essa quest eu vou deixar só para o episódio que vem, tá? Espero você ter curtido esse episódio, eu vou colocar ele com... Esse episódio vai ser bônus, já que ele não faz parte da história principal, né? Ele vai ser só como um episódio bônus. E acho que ele vai ser dividido em 3 partes, porque são 3 quests. Pra tu poder conseguir a armadura fodona. Tá, mas é isso aí, guys. Espero você ter curtido esse episódio de hoje. O episódio foi mais longo do que eu pensei que seria, porque a quest ela foi mais...
complicada do que eu pensei que seria. Foi uma quest até bem legal. Foi bem desenvolvida, os personagens... Aquela história de sempre, né? Deu pra se cruzar com os personagens. Deu pra se importar com os personagens. Eu fiquei com pena de matar lá o garoto. Mas enfim, tinha que matar. Fiquei com pena da mãe do cara também, mas... Pô, é foda, os caras não me deixam sem escolha, bicho. Mas enfim, episódio que vem tem a continuação. E... Eu não sei se esses episódios eles vão depois que a série for concluída ou antes, eu não sei. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like marotinho. Se inscrevam no canalzito. Valeu, falou, até mais e foi!